নিবেদিতা চলে এসেছি আজকেও আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আদিত্য আর্ট বাস্কেট থেকে কি আর্ট ওয়েট করছে, ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো সেই জন্য হাজার কাজকর্মে ফাঁকে একটু আর্ট করে থাকি, তো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকি। তো তোমরা প্লিজ একটু দেখে নিও আর বলবো প্লিজ একটু পাশে থেকো। তাহলে চলো দেখা যাক আজকে কি আর্ট ওয়েট করছে। চলো, আমি এটা একটা সানসেট রক পেন্টিং করেছি। তো স্টোনটা এরকম টাইপেরই একটা পেলাম, তো এটার ওপরেই করার চেষ্টা করছি। ছোট স্টোন, খুব একটা বড় সাইজের নয়। তো এখানে আমি পিঙ্ক আর হোয়াইট মিক্স করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি স্টোনটার উপর। যেহেতু এটা একটা সানসেট সিনারি, তো এখানে আমি ইয়েলো ব্যবহার করছি। গ্রিন কালার দিয়ে নিচ্ছি, আর এখানটায় কিছুটা মানে গাছপালা, মাউন্টেন, এগুলো দূরের দিকে সিনারি, এগুলো কিছুটা করে নিচ্ছি দূরের দিকে। এখানে ডার্ক করার জন্য আমি একটু ব্ল্যাকটাও নিয়ে টাচ দিয়ে দিলাম। আমি এখানে একটু গ্রিন লাইট, গ্রিন কালারটা খুব একটা ডিপ গ্রিন নয়, তো এখানে নিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এটা ল্যান্ড দেখানোর জন্য এখানটায় করে নিলাম। আর মাঝখানটা, এখানটায়ও আমি কিছুটা ইয়েলো দিয়ে দেব। আর এটা যেহেতু জল, তো এখানেও মানে রিফ্লেকশনটা, উপরের আকাশের রিফ্লেকশনটা এখানে পড়বে স্কাই, তো সেই জন্য দিয়ে দিলাম ইয়েলো আর হোয়াইট মিক্স করে উপরে টাচ। আর এখানেও সমানভাবে আমি এখানটায় একটা ল্যান্ড করে নিচ্ছি। এখানে আমার একটু গ্রিনের সাথে ইয়েলোর টাচ দিয়ে দিচ্ছি।
এগুলো নিজের মতোই করা যায়, নিজের মতো যেখানে মনে হবে যে এখানটা আমি গ্রিন কীরকম সেট ব্যবহার করব সেরকমভাবেই নিজের মতো করে নেওয়া যায়। আমি এখানটা একটু স্নান করে নিচ্ছি সানসেট সিনারি। তো এখানেও সমানভাবে সেই রিফ্লেকশনটা করতে হবে। এখানে আমি ব্রাউন আর ব্ল্যাক মিক্স করে নিই এখানটায়। গাছগুলো কাজ করে নিচ্ছি। আর গাছও নিজের মনের মতো করা যায়। এখানে আমি একটু দুটো গাছে গ্রিনের টাচ দিয়ে দিচ্ছি গাছগুলোতে, পুরো ব্ল্যাক টাইপের করছি না। আর এই ল্যান্ডটা থেকে আমি একটা গাছ করছি এখানটা। গাছটা এরকমভাবে করে নিচ্ছি। গাছটাতে একটু হোয়াইট কালার দিয়ে দিচ্ছি, ধারের দিকটা একটু হোয়াইট কালার দিয়ে।
এখানে আমি একটা ক্রেন বার করে নিচ্ছি। এখানে একটা ছোট্ট ক্রেন বার করে নিলাম। তো মোটামুটি আমার সানসেট লেক সিনারিটা